The time we invite the artists that we wanted to meet up in the studio, meet you up, and let me introduce the guest we have for today. We have the singer-songwriter who sings sincerely with her whole heart, 이지카이트, who also started dancing recently. Welcome to the studio! Yay, 어서 오세요. 안녕하세요, 이지카이트입니다. Yes. So first off, how are you today? 오늘은 기분이 어떠세요? 오늘 좋습니다. 너무 좋아요. 네. 그래요? 오늘 네. 아침은 뭘 드시고 오셨나요? 오늘 사실 밥을 잘 못 먹어서요. 그냥 간단하게 과일 먹었어요. Oh, okay. So I kind of asked her simple questions to break the ice by asking her, what did you have before you get to the studio as breakfast? And she said she couldn't eat anything specific like nice today. So instead she went for fruits. Anyway, you made your comeback with a new song in 4 months. Congratulations. Yay! 감사합니다. So you were here 4 months ago in the same show and you are here now. What happened in between? 지난번에 오셨을 때는 4개월 전, 오늘은 지금 딱 오셨는데 그 사이에 대략 무슨 일이 있었는지 한번 말씀해 주세요. 정말 좀 바쁘고 정신없게 지냈고요. 네. 그래서 뭐 다른 곡 작업도 하고 네. 행사도 많이 다니고 네, 버스킹도 하고 공연도 하고 그렇게 지냈습니다. So a lot went on actually during that period. She went on a lot of different events, a lot of different performances, and this thing caught my eyes actually. So you went to perform in front of soldiers, aka 군인, yes. or Republic of Korean Army. Yeah. So how was that experience like? 약간 진짜 사랑받는 느낌이 들었고요. It's totally different from an ordinary 네. performance. 너무 행복했어요. 약간 이게 진짜 가수로서의 행복이구나. 확실하게 느끼고 왔습니다. So she felt like she was being loved a lot, and she also felt, oh, this is what it feels like to be a singer. And she was overall satisfied with it. But you know what? If you perform in front of soldiers, usually the reaction of 100 soldiers is equivalent to the reaction of 30,000 normal crowd. 보통 한 100명의 군인이 한 3,000명, 3만 명 정도의 맞아요. 소리가 나오는 느낌을 맞아요, 받아요. 맞아요. 그래서 처음에 되게 압도당하진 않으셨는지. 그냥 너무 행복했어요, 저는. So she just felt happy about it. 또 하고 싶다. 그러면 어쨌거나 사실 그런 무대는 한 번 또 되게 좀 반응이 좋으면 계속 불러주시니까 맞아요, 또 맞아요. 그렇게 해가지고 또 계속해서 멋진 네. 공연을 할 수 있기를 네, 맞아요, 바라겠습니다. 맞아요. 자, 그거 말고는 또 기억에 남는 공연 같은 게 있었을까요? Aside from that performance, is there any memorable performance you threw in the past? 제가 또 한강에서 네. 버스킹을 최근에 해가지고요. 최근 아니고 한 달? Oh, so a month ago she threw her busking event at Han River, and how was that experience like? 어떠셨나요? 그때도 너무 좋았고 날씨가 너무 좋아가지고 너무 좋았어요. So overall, it was good, and the weather was so nice. And what a coincidence! During the opening, we spoke briefly about weather, and we tossed question to our listeners that goes, "What do you usually do on a sunny day?" 날씨 좋은 날은 보통 뭐 하세요? 저는 무조건 밖에 나가요. Oh, so you usually go outside to do? 밖에 나가서 맛있는 거 먹고 Oh, to eat something nice, and? 카페 Cafe, yes. 카페 가고 또 밖에서 많이 돌아다니는 것 같아요. 하늘 보고. So she usually appreciate the sky, walk around outside, and do things like she just mentioned. Anyway, to make you feel even feel a lot more loved, actually our listeners are welcoming you a lot. Wendy says, welcome back, lzykite, and Adrian with clapping emojis, and Jasmine Pang says, she looks so naturally pretty, and a Korean listener too. 행복하시길 님이 잠만 지연이 언니 보려고 집 일찍 왔어요. 너무 이쁘다. I tuned into the show briefly to see 지연 언니. You look so pretty. So, is there anything you want to say to the fans? 어떤 말을 뭔가 해주고 싶으신 게 있으실까요? 너무 감사하네요. 좋은 댓글이 너무 많아가지고 감사합니다. 감사합니다. 네, 많이 봐주세요. 아니 근데 진짜 지금은 그때에 비해서 훨씬 더 뭔가 약간 더 확실히 좀 더 경험이 생긴 느낌의 아우라를 풍기고 계세요. 정말요? 네. 와, 4개월 사이에. 4개월 사이에 한 15강화 정도가 된 것 같은 느낌인데 기대가 됩니다. 오늘 정말. 어쨌거나 그때 좀 얘기를 못 해봤던 얘기 중에 하나가 이제 이지카이트 씨를 보면 행복하게 음악을 시작하셨다라는 느낌을 받는 분이 많을 텐데 반대가 굉장히 심했다고 합니다. 너무 심했죠. 어떻게 설득을 하셨는지 궁금해요.
저는 이제 공부를 못하지가 않았어요. 굉장히 잘하셨죠. 굉장히까지는 아니고 나쁘지 않았어요. 아니에요. 그럼 겸손한 거예요. 아니요. 네. 나쁘지 않았어서 네. 부모님도 거기에 대한 욕심이 너무 커가지고 그럼 너가 그걸 한번 증명을 해봐라. 그래서 제가 그 실용음악 학원을 등록을 하려고 네. 그럼 내가 반에서 제가 영어를 되게 네. 좋아했어요. 그래서 오. 영어로 내가 2등을 1, 2등을 하겠다 해가지고 그때 진짜로 그렇게 했어요. 와. 네, 그래서 약속을 지켜주셨죠, 부모님이. Wow. So the question I asked her was we would imagine that you didn't have a hard time beginning your music career, but I heard that you had a tough time persuading your parents when you first wanted to pursue your path as a musician in the first place back when you were still in high school, and her parents were against her dream. But the thing is, she one day persuaded them by proposing them, what if she places number 2 in her class? Would you guys let me go to the Applied Music Academy? And she really studied hard to achieve that goal. Later, her parents got persuaded somehow, and that's the beginning of her. So 진짜 대단하신 것 같은데 네. 영어를 되게 잘하신다. 잘 말을 뱉지 못하고요. 사실 너무 오래되기도 했고 네. 그냥 딱 전형적인 수능 영어 위주로. 정말 그것도 사실 대단한 거예요, 진짜로. 아니에요. 아니 근데 진짜 이게 멘탈이 강철 멘탈이신 것 같은데 보통 네가 무슨 음악이야, 노래 못하잖아, 포기해, 막 이런 얘기 들으면 포기하고 싶잖아요. 근데 맞아요. 되게 약간 포기하고 싶은 사람들을 위해 해줄 수 있는 말이 무엇인지가 되게 궁금해요. 네. 근데 저도 사실 멘탈이 강하진 않거든요. 네. 근데 이게 저도 약간 그게 있어요. 상처 받으면서도 약간 소심하게 뒤에서 약간 끝까지 하는 스타일 뭔지 알아요? 제가 약간 그런 타입이거든요. 주눅 들어 있으면서 그래도 끝까지 뭔가 꾸준히 자꾸 하는. 네. 그래서 저는 약간 해주고 싶은 말은 무조건 일단 하면 된다. 네, 하면 된다. 네, 그 말 해주고 싶어요. Okay, so I'm gonna have to cut you right there and do the translation. So the question I asked her was, you must have strong mental status, because a lot of people when they hear stuff like, even you're doing music, you're not even good at singing kind of stuff, you naturally be a little bit depressed and eventually lose your dream. But how did you keep your dream? And she replied back by saying she's a type to kind of low-key keep on doing everything that she wants to do in life. Even though she get offended by all those words, she'd say, just go for it. If you really love it, just go for it. Yeah. Anyway, 지금 이지카이트 씨의 노래를 듣고 그때 그런 말을 하던 사람들이 어떻게 반응을 하는지가 좀 궁금해요. 되게 반응을 해준다기보다는 대단하다. 대단하다. 너도 진짜 한다면 하는구나. 이런 말을 좀 많이. 뭔가 이렇게 너가 될 줄 몰랐어. 라고 한 사람도 있어. Okay, so the question I asked her was, what do they say after hearing your music? I mean, the ones who said all those offending words to her. So they now are pretty much surprised with her progress, now accepting her presence as a musician and amazed by how she achieved all those. Anyway, good for you. And we gotta speak a little bit about your challenge, actually. But you know what? Before we mention a little bit about challenge and your dance career, we're gonna move on to speak a bit about your new album. Hey is out now. Congrats. Yay. So walk us through the album, what this album is about. 이 헤이는요. 네. 챌린지 말씀하시는 건가요? 노래에 대해서 노래요? 먼저 설명 부탁드릴게요. 헤이는 너가 날 떠나서 진짜 행복할 수 있어? 라는 질문을 가지고 시작한 곡인데요. 약간 어딘가 좀 찌질하면서도 어딘가 쿨한 그런 느낌의 가사가 포인트인 곡입니다. Okay, so the main message that this song, Hey, contains is, are you really gonna be happy without my presence in a very nerdy way possible? And the style of lyric is what you guys have to keep your eyes on while you listen to this song. Anyway, you participated in writing the lyrics, writing the songs as well. And from that, I guess this story is all about yourself, I guess? 이건 정말 본인에 대한 이야기신지? 네, 맞아요. 친구의 이별 이야기. 친구의 이별 이야기라고 제가 그게 인별에다가 티징을 하려고 살짝
그렇게 쓴 건데 사실 저의 이야기고요. 네. 네, 제가 느낀 걸 좀 토대로 썼어요. 네. 아니 그러면 그 보통 이별에 어떻게 대처하시는지에 대한 질문을 또 추가로 드리고 싶은데 일단은 그거는 잠깐 멈추고 이야기를 해볼게요. 네. So I asked her where did you get the inspiration from, and she said she originally wrote down on her Instagram post saying things like this is actually an experience from my friend, but later it turned out to be her own experience actually. So let's hear a bit more about your story. 어떻게 극복을 하시는 건가요? How do you overcome breakups? 저는 약간 극복을 한다기보다는요, 그냥 그 가사처럼 은근히 저도 찌질한 면이 네. 많아서 보기와 다르게 네. 그래서 그냥 이렇게 흘러가도록 두는 것 같아요. 되게 많이 아파하고 네. 좀 사랑을 할 때 되게 최선을 다해 사랑하기 때문에 좀 오래 아파하고 시간이 지나 서서히 잊는다. So there's no specific way of overcoming a breakup for her as well, since she's also the type of person who'd rather be a little bit nerdy than being chill or cool about the breakups. She usually let it slide away and just wait for time to completely fades away naturally. Anyway, how did your friends react after listening to this song? 노래를 듣고서 나서 이제 또 친구의 반응은 어떠신지. 친구들의요? 네. 근데 되게 반응이 좋더라고요. 친구들이 오히려. 약간 가사적인 부분보다는 네. 이번 곡 진짜 좋다라고 말들을 되게 많이 해줬어요. So rather than her reacting about the lyrical side of the song, they kind of generally or overallly mentioned that this song is really good. Well, I guess that's compared to her previous releases. So let's speak a bit about the music video. So I watched it and I think it's beautifully edited, both like story-wise and color grading-wise. 정말 그 뒤에 이제 애프터 이펙팅도 너무 예쁘게 잘 된 것 같고 편집도 너무 잘 된 것 같은데 한 번씩 설명을 부탁드리겠습니다. 이 뮤직비디오의 전체적인 스토리는요. 예. 이제 제가 남자친구와 싸우고 집에 들어가는 장면인데 거기서 막 옷이 던져 이제 그 남자친구가 제 옷이나 이런 걸 다 버리는 거예요. 창문 밖으로. 근데 저는 그걸 하면서 이제 덤덤하게 어차피 너는 날 떠나서 행복할 수 없어. 네, 저주하는. 자, 그러면 집에 들어간 게 남자친구인 거죠? 제가 문을 두드려요. 두드리면서 네. 너 나와 이랬는데 뭐 안 나오고 제 물건 다 던지고 Okay. 밖으로. So, the overall story of the music video is, of course, breakup, the dude entering his house and later throwing out the clothes that she owned in the past, and they kind of did that to express the way of breaking up. And any memorable experience you had while filming that music video? 뭔가 기억에 남는 장면들이 있으실까요? 장면이나 아니면 찍을 때 이런 거 재밌었다 하는 거. 재밌었다요. 네. 아무래도 물건이 계속 던져지는 게 약간 네. 적응이 안 되고 맞을까봐 되게 두려웠었어요. So while she was filming this scene, the dude throwing her stuff, what's her stuff inside that storyline outside, she was afraid she might get hit by all those objects. But you didn't get hit though, right? 맞진 않으셨죠? 맞진 않았어요. 하지만 무서웠다. Which was scary. 근데 보통 뮤직비디오가 그 정도 스케일로 촬영을 하면 사실 되게 오랜 시간이 걸리는데 그걸 또 그렇게 참 잘 끝까지 되게 예쁘게 잘 찍으셨네요. 근데 생각보다 네. 얼마 안 걸렸어요. 네. 이번 촬영이 되게 짧게 끝난 거였고 그렇게 Okay, so long story short, usually from what I know, the music video, that kind of music video takes a long time to finish filming, but she said it was a rather bit of a compact filming session. It didn't take that long to finish it. Anyway, we have to now speak about the challenge thing. So, recently you kind of officially became a dancer yourself and decided to film a challenge session for the social media platforms for a lot of video takers around the world. And tell us about the challenge. 챌린지 헤이 챌린지요. 네. 하고 있습니다. 네, 사실 저밖에 안 했고요. 아직. It's okay. I mean, you guys can participate after the show is over, and at least I can dance along to it. So it goes, and then something like something you do with your fingers, right? 이게 반지를 빼는 거예요.
So the gesture is all about getting the couple ring, what we call matching ring off from the finger. 네, 이게 욕을 한다고 생각하는 사람들도 있는데. 아 근데 저 처음에 욕인 줄 알았어요. 그러니까 근데 제가 반지를 안 껴서 오해하지 말으시기 바랍니다. Okay. Anyway, the challenge is pretty much simple to follow along if you guys take a look at it. And there is this detailed explanation about that challenge in her official YouTube channel as well. So refer to that if you guys want to participate. And please do participate a lot because for now she's the only one who participated in that challenge. So how do you enjoy being a dancer yourself actually? 댄서로서의 그건 어떠세요? 경험은 좀. 제가 사실 그냥 춤을 배워보는 게 어떻냐 해서 배워보는데 제가 어릴 때 진짜 좋아했거든요. 춤추는 거를. 근데 이게 크면서 키도 크면서 이제 근육이 좀 굳어졌는지 옛날에 잘 췄는데 갑자기 몸치가 되어버린 거예요. 그래서 저는 되게 잘 춘다라고 생각을 했는데 이게 너무 악평. 진짜? 악평이 있어요? 그냥 이제 귀엽게 봐주시는데 못하는 거를 이제 돌려서 귀엽게 말해주시죠. 근데 오히려 그게 더 컨셉이 되면 더 무서운 거 알죠? 이게 그런 말이 있어요. 사람이 멋있는 것보다 귀여워지면 그게 더 위험한 거다. 빠져나갈 길이 없어. 멋있는 사람은 대체가 가능하거든. 어쨌거나 응원합니다 정말. So back in the days when she was young, she used to enjoy dancing and she used to be a really good dancer. But as she aged over time, her muscles got stiffened up a little bit, and she thinks now she's not as good of a dancer figure than she was in the past. And a lot of replies said some negative stuff about her dancing in front of the public. But the thing is, she still enjoys it, right? 아직 즐기시는 거죠? 당연하죠. 다행입니다. 열심히 해야죠. I mean, if you enjoy it, that means everything in the world. So good for you. And with that, we're gonna have a listen to your latest track, Hey, but this time you performing live for us, right? 네, 맞습니다. 라이브 준비했어요. 그러면 라이브에서만 기대할 수 있는 뭐가 있을까요? 라이브에서만 들을 수 있는 거요. 저의 멋있는 dance skills. 댄스 스킬을 네. 멋있는 음역대. Okay. So the range of her vocal while you guys listen to her live session of this latest song, Hey, is what you guys have to look out for. With that, we're gonna have to ask her to perform for us right away. 준비가 되시면 바로 진행하도록 하겠습니다. 네, 준비됐습니다. 벌써 되셨어요? 네. Okay. Ready when you are. And she said she's already ready, so we're gonna give it a go. This is Hey, lzykite live in the studio. Say hey, do you really wanna break up today? Let me say hey, are you really saying you're leaving today? 다시 한번 물을게 이 문을 박차고 나면 거긴 어둠이야. So are you okay? 따뜻함 뒤에 숨긴 서늘한 너의 기류 넌 끝내 답이 없어 이제는 break up. I'm not a toy, not your toy anymore. 이런 게 사랑이라면 난 안 할래. 아픔을 화려하게 숨기는 건 쉬워. 널 봐. Let me say hey. Do you really wanna break up today? Let me say hey. Are you really saying you're leaving today? Let me say hey. 새는 수많은 밤을 상상할 걸 알아. But I cut you and you're out of my head now. 난 사랑을 구걸하진 않아. I'm not a toy, not your toy anymore. 이런 게 사랑이라면 난 안 할래. 아픔을 화려하게 숨기는 건 쉬워. 널 봐. Let me say hey. Do you really wanna break
do. Hope you guys enjoyed it. It was easyKite live in the studio with her latest track, Hey. And I gotta say, she's already a great vocalist herself, but this time, not only her performed great and beautifully throughout the whole track, but also she participated in the making of this song. So that's what we have to look out in the future of her as musician. So are you gonna be coming up with much more of self-written songs in the future as well? 미래에도 뭔가 조금 더 스스로 작사 작곡하신 곡을 많이 내시겠네요, 이제 더. 네 맞아요. 계속 꾸준히. 그런 게 훨씬 더 입에도 붙고 부를 때도 행복하고 네. 진짜 너무 좋은 것 같아요. 네. Anyway, good news is while you were performing, you got yourself a potential challenge doer. 이제 챌린지를 하시겠다는 분이 한 분 또 나타났어요. 네, 제가 바즈말라 씨가 I really want to try Hey Challenge. 어떻게 하면 참여할 수 있는지 본인이 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 인별그램이나요. 네. 이거 말해도 되나요? 당연하죠. 예. 틱톡. 네. So refer to her official website and the handle is 주소가 어떻게 되나요? 이지카이트입니다. Okay. 네, 치시면 나오고요. Yay. And refer to her official TikTok and her YouTube channel as well. Try to follow that dance move because even I could pull that off. You can do it. 너무 간단하니까요. 꼭 잠깐 시간 내서 참여하시면 될 것 같고. 자, 이제 음악에 대한 이야기를 조금 해봤으니 지난번처럼 좀 개인적인 부분에 대해서 아는 시간을 가져보려고 합니다. So since we spoke briefly about her musical journey as a musician, this time we're going to move on to play this word card interview to get to know more about her personal side. So all you gotta do is just fill in the blanks from the sentence I'm gonna be reading out loud to you. 자, 제가 읽어드리는 문장들에서 빈 칸만 채워주시면 됩니다. 좋습니다. Alright, first one. Someone once said blah blah after seeing me dance. 내 춤을 보고 땡땡 얘기를 들은 적이 있다. 진짜 이거 찾아서 제가 어떻게 Well, normally you would expect things like, you look beautiful when you dance. But instead she heard, you look like a paper doll when you dance. Paper doll as in the ad doll in front of a store that goes like, 이런 느낌이죠, 이거죠. 네, 펄럭거린다고. Anyway, the next one. The place I go to often these days is blah blah. 요즘 내가 자주 가는 장소는 blah blah이다. Or her studio or workshop. 네. 작업실. 좀 이따 돌아오도록 할게요, 이거는. 네. Number 3. iZyKite writes about her own experiences and stories when writing her song. I would like to write about blah blah in the future. 곡을 쓸 때 본인의 경험과 이야기를 쓰는 이지카이트. blah blah 이야기로 꼭 노래를 만들 거다. And she would like to sing about her parents. 이거 왠지 굉장히 이모셔널 정답이 나올 것 같으니까 좀 이따 돌아올게요. Next one. No matter what people say, I like blah blah part of me the most. 남들이 뭐라 해도 나는 나의 털털하게 웃는 점이 가장 좋다. Laughing, her way of laughing in a very 털털하게. It's kind of hard to find equivalent words in English, but it's rather being really cool when she's laughing. But cool casually. Anyway, moving on to this next one. The happiest moment recently was blah blah. 최근 가장 행복했던 순간은 blah blah이다. When she released Hey. If I could have one superpower, I would like to have blah blah skills. She would like to know the lottery number, the winner number of the lottery. 만약 초능력 하나를 가질 수 있다면 로또 번호를 알고 싶다. I'm into blah blah the most these days. 요즘 내가 빠져 있는 건 탕후루이다. 탕후루. The solidified fruit candy. Yeah. So the next one. This is the last one. I would like to hear blah blah from my fans. 팬들에게 꼭 blah blah 라는 말을 듣고 싶다. A proud singer of ours. Well, good for you. Now, let's go back to the previous question a bit. 종이 인형은 사실 그대로 너무 웃겨가지고 약간 패스해도 될 것 같아요. The paper doll thing is already so funny, so I'm not going to go any further than that. But are you happy to witness that reaction though? Were you happy or were you offended when you saw that reply? 웃겨요 그냥. She felt that was funny. Okay, cool. Anyway, moving on to this next one. Well, obviously, as a musician, you visit your studio that often, usually. 작업실에서 요즘 어떤 거 많이 하시나요? What do you usually do in your studio? 이게 약간 작업실도 있지만 예. 되게 일터라고 해야 되나요? 그쵸. 촬영하고 이런 게 많아가지고 그냥 가면은 뭐 보내야 되고 막 이러니까 그냥 일하고 있다고 생각하시면 될 것 같아요.
So it's more of a workplace to her than just being a studio because sometimes she throw a lot of filming session inside that thing or even a photo shoot session as well. And there's this time when she have to document things and send her files over to other stuff. So she is rather working inside her studio than doing something very spiritual, I assume. 작업실에서 있을 때 그러면 뭔가 즐겨 하시는 행동이 있나요? 그냥 솔직히 말하면 그냥 누워 있고요. She usually lie down on the floor at her studio. Yeah. 핸드폰 좀 하다가 이제 Go on her cell phone. That's what we normally do. Yeah. Especially when we export our 2 tracks eventually, right? 그럼 보통 바닥에 누워서 기다리는 거죠. 아, 네네, 그쵸. Right. Anyway, moving on to this next one. So, you know what? When you revealed your answer about this next one, which is you would like to sing about your parents at some point, I thought it was going to be an emotional thing to ask you about this question. But the thing is, since your parents were against your dream in the first place, I thought there might be a possibility where that song is going to turn out to be somewhat of a very powerful and negative rather than being emotional about them, I guess. Saying things like, well, you guys weren't supporting my dream in the first place. Now, look what kind of monster you guys made eventually. So this is nothing like that, right? 네, 그런 거 아니야. 그런 건 아니고. 네, 이게 사실 제가 되게 부모님을 되게 엄마에 대한 그 사랑이 제가 너무 커서요. 네. 근데 도전을 많이 해봤거든요. 네. 쓰려고. 근데 너무 슬프고 그래서 오히려 그게 너무 조심스럽다 보니까 안 나오더라고요. 가사가. 그게 좀 어려울 수도 있죠, 정말로. So, since she wanted to write about, especially a song about her mom, since her love towards her is so deep, she wanted to work on it. But every time she tried to work on the song, she got so sad that she couldn't finish it properly. So, 언제쯤 쓸 수 있을 것 같으세요? 그러면 when do you think it's an optimal time to work on that song then? 솔직히 말하면 이제 슬슬 소재가 좀 떨어졌어요. 죄송합니다, 어머니, 아버지. So she kind of ran out of things to talk about them as her parents. So maybe she needs more experiences or memories accumulated more in the past and the future to work on it more. Anyway, let's move on to the next one. 남들이 뭐라 해도 나는 나의 털털하게 웃는 그게 제일 좋다고 하셨잖아요. 네. So the part she loves about herself is when she laughs in a very cool way. 네, 왜 털털하게 웃을 수 있으신지, 털털하게 웃을 수 있는 원동력이 뭔가요? 그냥 이제 제가 또 저음이고 네. 목소리가 네. 되게 막 남자 같다는 소리 많이 들어서 뭔가 생긴 것과 다르다라는 이야기를 정말 많이 들어서요. 좀 조신하게 있어라는 말을 정말 많이 들어요. 약간 제가 막 워낙 막 활발하고 막 거침없고 이러다 보니까 좀 행동을 좀 조신하게 해라는 말을 많이 들어가지고 웃을 때도 막 너무 크게 웃고 이러니까 입 벌리고 막 웃고 이러니까 좀 조신하게 있어라는 말 많이 들었어요. 누가 그런 얘기를 했는지 모르겠지만 이제 사람마다 매력이라는 게 있는 거지 않습니까? 저는 근데 진짜? 그거를 잘 안 들어요. 아, 그쵸. 네, 매력이라고 생각해가지고. Okay, this has nothing to do with it, but there were times when a lot of people came up to her and say things like, you gotta act more cool and you gotta kind of settle down a little bit because you're way too energetic. Try to be a little more classy and chic as possible, etc. But the thing is, she is not like that. She loves to laugh out loud as possible in her life. And she's a positive person, so she likes it when she laughs in a really cool way, but it's rather than cool, then it's more like laughing out loud as possible in a very positive way. Anyway, let's move on to this next one. The lottery number, that's all of our dreams. So we're gonna pass that. 그건 모두의 꿈이니까 이제 그 당첨 번호에 대한 건 넘어가도록 하고. 네, 요즘 내가 빠져 있는 건 탕후루. 네. So, what a coincidence. We talked about 탕후루 2 days ago. 탕후루에 대한 이야기를 이틀 전에 하게 됐습니다. 좋아하세요, 혹시? 탕후루는 제가 이빨에 약간 끼는 게 너무 아파가지고. 맞아요. 빠질 수도 있어요. 탕후루 하면 사실 여러 개가 있습니다. 네. 탕후루의 매력이 뭐라고 생각하세요? I know there are a lot of different kinds of 탕후루 available in the market, but among them, what is your favorite and what do you think is so special about that thing? Because I can never relate to that. 저는 그냥 그 달콤한데 바삭한
과일꼬치가 너무 좋고요. She liked the crispy texture 네. and the sweetness to it. 그냥 너무 맛있어요. If you're looking for something crispy and sweet at the same time, why don't you? I think it's better off eating an ice cream than eating 탕후루. 약간 But 좀 다른 것 같아요. 좀 그거랑. okay, 아, 네. she said it's a little bit different. 그 과일 모르겠어요. 저도 왜 그런지 모르겠는데 네. 계속 생각이 나는 거예요. She doesn't know why, but she can't stop thinking about it 네. unconsciously. 그게 중독인 것 같아요. And that's addiction we call. Well, about that, I mean, a lot of different types of fruits are used to create one of those, right? 네, 맞아요. 그럼 어떤 과일이 탕후루로 변질됐을 때 좋아하시나요? 변질은 좀 이상한 말인데 아무튼. 저는 파인애플 정말 맛있게 먹고요. 파인애플 그다음에 탕후루. 샤인머스켓? 샤인머스켓도 있어요? 네. 오, 그건 좀 그리고- 맛있을 수도 있겠다. 은근히 귤이 맛있어요. 오, 네, 귤이 은근히 맛있어요. 귤. 네. 그게 약간 겉바속촉의 연장선 같은 거죠. 맞아요. 그 약간 과즙이 네. 나오면서 그게 귤이 생각보다 되게 맛있어요. 오케이. 나중에 꼭 귤은 드셔보세요. Okay, the three of her favorite 탕후루 kind that she can think of right now. The first one being pineapple. Well, that's the most common one actually. One of the most common ones. And the next one being shine musket, which is like the genetically modified version of grape, which contains a lot more of a sweet flavor to it, and it's seedless at the same time. So it's kind of comes in handy to actually consuming it. And last but not least, tangerine or mandarin, which is pretty interesting because I don't think I've ever seen one before, but I'm assuming it somewhat contains the 겉바속촉 kind of texture to it because it's crisp on the outside and it's so soft in the inside. And she replied back by saying, it's really interesting texture-wise because it's so creamy in the inside. So if you were to recommend to a person with a 탕후루 who's not a fan of that, then what would you recommend? 하나만 추천을 해야 된다면. 전 파인애플이요. Pineapple. 네. Okay, you know what? I'm not even going to ask you to explain about the reason why because it's up to them to decide whether they like it or not. And I am definitely going to try it during the weekend. 주말에 한번 해보고 한번 제가 생각해 볼게요. Anyway, 팬들에게 자랑스러운 가수이고 싶다라는 네. 말은 정말 모두의 꿈인 것 같아요. 맞아요. 그렇죠. 꼭 그렇게 어려워요. 되실 것 같고 이제 다음 노래를 또 들어봐야 돼요. 좋습니다. Diver. 네, 이 노래 다이브. 간단하게 또 설명을 부탁드리지 않을 수가 없죠? 맞아. 이 노래는 그때도 한번 라이브를 네. 했었는데 네. 저의 내면의 바닷속으로 들어가서 제가 깨닫고 느낀 점들을 쓴 노래입니다. She performed this song last time she was in the studio with us, and this song is about diving deep inside of her to find out more about her inner part of her spiritually, and about this song. So it seems like a lot of different remixes are out as well, right? 맞아요, 리믹스도 맞아요. 많이 나왔죠. 맞아요. 리믹스에 5곡 대한 것도 나왔습니다. 좀 대충 말해주시면. 리믹스 곡들은 제가 이때까지 좀 협업했던 네. 프로듀서님들께 좀 부탁을 해가지고 좀 리믹스 버전을 내면 좋을 것 같다. 진짜 대단하다. 아니 그거 힙한 네. 사람들이 하는 건데 진짜 힙하신 것 같아요. 좋아요. 그런 거 좋아해가지고 또. Yeah? 네. Anyway, this song also have 5 different versions of remixes available in the streaming platform. So if you guys enjoy this song, please listen to the remixes as well. This is lzykite with Diver. Enjoy, guys. That was Diver by lzykite. Hope you guys enjoyed. And if you enjoyed this track, please make sure to take a listen to the remix versions of this song. There are 5 different versions of remix available through every streaming platform you guys go on a daily basis. Anyway, during the song break, we received a couple of messages from you guys, and this time I am going to go through one by one. Tasmia Tessin says, what would you say to your 10-year-old self if you can time travel back in time? 시간을 돌려 10살의 나에게 한마디를 할 수 있다면 어떤 말을 하시겠습니까? 그냥 빨리 음악을 더 일찍 해라. 시간이 없다. Start working on music as soon as possible because time is running out. Well, actually, if you were to become a musician, it's never really a bad idea to start at as early age as possible, in my 정말로요. personal opinion. But you know what? Some of the amazing figures in the industry, they started off at really late age. 정말 늦은 나이에 시작하신 분들도 많잖아요. 맞아요. 특히나 예를 들어 이거는 뭐 다른 분의 이야기긴 하지만 사실 노라조님들만 봐도 굉장히 우리가 말하는 소위 말하는 늦은 나이
큰 성공을 엄청나게 거두셨고 맞아요. 그래서 사실 뭐 사람은 다 본인의 때가 있는 때가 거다. 있습니다. 맞아요. They'll all get their chances eventually, so keep pursuing your music career. Anyway, moving on to this next one. JoyJojo04 says, if you busk outside with the song Hey, where would you like to do it except for Han River? 한강을 제외하고 Hey라는 노래로 버스킹을 한다면 어디서 하고 싶으십니까? 약간 이별한 사람들 다 모아 한 1,000명 모아놓고 테라피 세션을 여시겠다. 네네네. So she would like to throw like a therapy session with all the people who just went through their breakups and try to sing this song in front of them. And you know what? I think it's going to be pretty hilarious to witness that scene because this song, Hey, is actually it sounds really energetic, you know, rather than being a really depressing type of song. 맞아요. 그래서 약간 어떻게 보면 진짜 힐링 세션이 될 수도 있을 것 같아요. 맞아요. 그러면 그렇게 이별하신 분들이 모여가지고 헤이를 부른 다음에 헤이를 제외하고 나머지 네 노래 중에 어떤 걸 부르고 싶다 하는 게 있으실까요? 그 헤이의 파트 부분이요? 아니요, 다른 노래. 다른 노래요? 독립. 독립. 네. 독립이라는 곡. Okay, so if you were to sing other songs other than Hey at that therapy session of yours that you're about to be throwing, not about to, but if you were to throw that session, then what would you sing other than Hey? And she came back with the reply saying 독립. Okay. Anyway, moving on to this next one. Sismu says, I'm glad to know a good singer. I think your voice is really low. I'm more glad to see you because I have a husky voice myself too. Please introduce a song that shows the true value of your voice. 이지카이트의 value를 확실히 보여줄 수 있는 노래는 어떤 노래일까요? 저의 아무래도 제 데뷔곡인 느린 마음이라는 곡이 있는데요. 네. 그 곡을 들으시면 와 목소리가 대박이다라는 생각을 하실 수 있을 것 같아요. You will suddenly come up with the reaction, wow, this person has a special voice listening to her debut track, which is 느린 걸음. So take a listen to that song and about your voice. So, from what I know, a lot of musicians, they tend to have two different voices. One is the voice they use as musician and one is when they're being themselves. 그러면 이지카이트 씨의 목소리는 굉장히 낮은 목소리. We all know that 이지카이트 as a performer, musician, she has a low voice. But what about 지연님? 지연님은 어떤 목소리 톤을 가지고 있을까요? 저요? 네. 딱 이건 것 같아요. 딱 이거요? 네. 오. 말할 때도 근데 좀 텐션이 높아지면은 이렇게 네. 말하고요. 네. 그거 아니고서는 그냥 이렇게 낮은 목소리로 말하는. Okay, so overall, she thinks she's pretty much the same both way, and both being Jiyeon and 이지카이트. Okay, thank you so much for answering, and we have one more from IML2 says, 언니 보러 아리랑 라디오에 놀러 왔어요. I came through Arirang Radio just to see you, 언니. 새 앨범 나온 거 엄청 축하해요. Congratulations on releasing your new album, Hey. 오늘 식사도 제대로 못했다고 하는데 I heard you didn't eat properly today. 혹시 방송 끝난 후 저녁을 먹는다면 if you were to choose a dinner menu after the show is over, 가장 먹고 싶은 음식은 뭐예요? What are you craving the most right now? 제가 사실 내일도 촬영이 있어서 절대 못 먹죠, 그럼. 네, 그래서 떡볶이가 너무 먹고 싶은 거예요, 아까부터. She's craving for tteokbokki right now, but since she has like a photo shoot going on tomorrow, she can't eat anything tonight. Because if you end up eating something during the evening, you'll end up waking up with a swollen face. You would never want that to happen. So, is it okay for you to reveal what that photo shoot for tomorrow is all about? 내일 어떤 슛이 있는 건가요? 내일 네. 저의 신곡인데 네. 또 다른 결의 뮤직비디오 같은 걸 하나 더 찍어요. 오! 다른 결의. 네. 네, 그래가지고 그거를 찍습니다. 제가 헤이에 대한 다른 결의 뮤직비디오? 네네네. Oh, interesting. So she's going to be filming 좋아요. like a spin-off music video of her latest release, Hey. I mean, despite the music already has its own music video. Interesting. So is it going to be released as the official secondary music video, I guess? 약간의 오피셜이 될 수도 있을 것 같아요. Oh, so it's going to be somewhat of an official music video as well. So I guess we have to look forward to that. 아니, 그러면 내일 꼭 진짜 정말 컨디션 관리 잘 하셔야겠네요. 네, 어마어마하게 잘해야 됩니다. 아침 몇 시에 스탠바인가요?
11시 반인가? 생각보다 그렇게 그러게요. 완전 새벽은 또 아니네. 아니야. 근데 또 그때 스탠바이 하려면 샵에 어쨌거나 9시 정도에 샵인을 해야지 샵 아웃을 맞출 수 있으니까. 맞아요. 아, 확실히 잘하시네요. 그거 다 고쳤죠. 정말로 얼마나 피 말리는 건지도 알고. 맞아요. Anyway, I asked her when the call time is, and she said 11 o'clock in the morning, and that's actually later than I thought. And but considering her having to attend the makeup shop before the filming session at around 9 a.m. in the morning, well, that's still early. So good luck on your filming session tomorrow. And unfortunately, it is already time for us to wrap up. Oh 이제 my 슬슬 God. 마무리 지을 시간이 됐습니다. 못한 이야기 조금 해주시도록 하세요. 못한 이야기요? 네. 아, 여러분 제 신곡 헤이가 나왔는데요. 네. 정말 많이 들어주시고 네. 오늘 또 이렇게 라디오 나와서 너무 재밌게 수다 떨다가 네. 또 가는 느낌이라서 너무 행복했습니다. 여기는 약간 마음의 고향 같은 느낌으로 간직해 주세요, 되게. 당연하죠. 네. Anyway, since her new album Hey is out, please make sure to take a listen to that track, and along with that, don't forget to participate in the challenge as well. It's still ongoing. All you got to do is learn the choreography and just give it a go to yourself. And you know what? Thank you so much for joining us tonight. And we're gonna play this song to wrap up tonight's show. 독립 on My Own by lzykite, and we're gonna say goodbye. 다 같이 인사를 하도록 하겠습니다. In 3, 2, 1, goodbye.